نہیں کچھ کر سکتا اپنی جگہ رہا لیکن میرے ایڈوانٹیج تھی کہ کچھ میرے کلاس فیلو سن کچھ میرے کولیگ سن کیوں کیتا حالے دے کی بندے دی ایمز بول دے دیوانی آپریٹنگ سائنس ہے سرور صاحب چودھری جڑے ہاں انہوں کا بھی اتنے تحقل نہیں کیا نا صبح شام میٹنگ ہوتی ملاقات یہ میرا بلکہ مطالعہ ہوتا ہے دو منٹ ایسے رکنا پڑے گا طارق صدیقی صاحب تو انہوں نے بھی اطلاع دے دیتی بہت اچھی وہ ایکسیڈنٹ ہو گیا تھی باقی جو کرایا
लहू फी आमैन अनिश्कुर ली वलिवालिदैक इलैयल मसीह व इन जाहदाका अला अन तुश्रिक बी मा लैसा लका बिही इल्म फला तुतिअहुमा व साहिबहुमा फिद दुनिया मारूफा वत्तबि सबील मन अनाब इलैहि सुम्मा इलैया मर्जिउकुम फउनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून या बुनय्या इन्नहा इन तकुम मिस्काल हब्बतिन मिन खर्दलिन फतकुन फी सखरतिन औ फिस समावाति औ फिल अर्दि यअति बिहल्लाह इन्नल्लाहा लतीफुन खबीर या बुनय्या अक़िमिस सलाता वअमुर बिल मारूफ वन्हा अनिल मुनकर वस्बिर अला मा असाबक इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर वला तो न करना, शिर्क तो बड़ा भारी जुल्म है। और हमने इंसान को जिसे उसकी माँ तकलीफ पर तकलीफ सहकर पेट में उठाए रखती है, फिर उसको दूध पिलाती है और आखिरकार 2 वर्ष में उसका दूध छुड़ाना होता है। आपने नीज उसके माँ बाप के बारे में ताकीद की है कि मेरा भी शुक्र करता रहे और अपने माँ बाप का भी, कि तुमको मेरी ही तरफ लौट कर आना है। और अगर वो तेरे दरपे हों कि तू मेरे साथ किसी ऐसी चीज को शरीक करे जिसका तुझे कुछ इल्म नहीं, तो उनका कहा न मानना। हाँ, दुनिया के कामों में उनका अच्छी तरह साथ देना, और जो शख्स मेरी तरफ रुजू करे उसके रास्ते पर चलना, फिर तुमको मेरी तरफ लौट कर आना है। तो जो काम तुम करते रहे सबसे तुमको आगाह करूंगा। लुकमान ने यह भी कहा कि बेटा, अगर कोई अमल बिलफर्ज राई के दाने के बराबर भी छोटा हो, और वो भी किसी पत्थर के अंदर या आसमान में मख्फी हो या जमीन में, खुदा उसको क़यामत के दिन ला मौजूद करेगा। कुछ शक नहीं कि खुदा बारीक बीन और खबरदार है। बेटा, नमाज की पाबंदी रखना और लोगों को अच्छे कामों के करने का अम्र और बुरी बातों से मना करते रहना, और जो मुसीबत उन पर वाक़ हो उस पर सब्र करना, बेशक ये बड़ी हिम्मत के काम है। और अज़राह गुरूर, लोगों से गाल न खुलाना और ज़मीन में अकड़ करना चलना कि खुदा किसी इतराने वाले खुद पसंद को पसंद नहीं करता। और अपनी चाल में इतदाल इख्तियार किए रहना, और बोलते वक्त आवाज़ नीची रखना, क्योंकि आवाज़ों में से सबसे नापसंदीदा आवाज़ गले की है। सदक़ल्लाह। इससे पहले कि मैं पहले मुकर्रर को दावत दूँ, डॉक्टर साहब का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपके सामने पेश करना चाहूँगा। ये तो डॉक्टर साहब की शख्सियत किसी तारफ का मुताज नहीं। प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम रसूल चौधरी साहब फरवरी 1935 में पैदा हुए। एमएससी फिजिक्स के साथ इम्तियाजी पोजीशन में बात की, और फिजिक्स में ही इंग्लैंड से पीएचडी की। ब्रूनो यूनिवर्सिटी बरतानिया के साथ 68-71 के दौरान रिसर्च स्टूडेंट के तौर पर काम किया। पाकिस्तान के अंदर स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के निसाब को जदीद उसूल पर इस्तेमाल करने के लिए डॉक्टर साहब की बहुत कंट्रीब्यूशन है। और डॉक्टर साहब की वक्तन फक्तन की गई तजावीज़ की रोशनी में फिजिक्स की कुतुब तहरीर की गई। डॉक्टर साहब ने अपने तौर पर भी फिजिक्स की बहुत सी कुतुब लिखी, जो कि इस वक्त बहुत सी यूनिवर्सिटी में रेफरेंस बुक के तौर पर यूज हो रही हैं। अपने अमली कैरियर का आगाज डॉक्टर साहब ने मुल्तान गवर्नमेंट कॉलेज मुल्तान से फिजिक्स के लेक्चरर की हैसियत से किया। बाद में मुल्तान यूनिवर्सिटी ज्वाइन की और मुल्तान यूनिवर्सिटी के चेयरमैन के तौर पर काम करने का आज़ाद हासिल किया। फासलाती निज़ाम तालीम के साथ इब्तिदाई से मुंसलिक रहे और पाकिस्तान में इस नए तस्वर को मकबूल बनाने और मौजूदा सतह पर लाने के लिए अनथक जदोजहद की। 1970 से डॉक्टर साहब अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के रीजनल डायरेक्टर के तौर पर काम कर रहे हैं। उस वक्त काम का आगाज कॉलेज ऑफ एजुकेशन की इमारत से शुरू किया। बाद में किराए की इमारत भी इसी मकसद के लिए इस्तेमाल की जाती रही, और पंजाब यूनिवर्सिटी के शुबा आईआर की इमारत भी अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के तदरीसी मामलों को चलाने के लिए इस्तेमाल की जाती रही। इन हालात में लाहौर कैंपस को तालीमी और इंतजामी जरूरत के मुताबिक चलाने के लिए भरपूर जदोजहद की जरूरत थी। बेसरो सामानी के आलम में डॉक्टर साहब ने मुकामी इंतजामिया और यूनिवर्सिटी की मुआवनत के साथ फिलहाल अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के रीजनल कैंपस के लिए 8.5 कनाल जगह अल्लामा इकबाल टाउन के रजा ब्लॉक में हासिल करने में कामयाबी हासिल की। और इस वक्त वो तलबा
اسلام آباد میں یونیورسٹی کی انتظامیہ اور مقامی ٹیوٹرز کے درمیان بہترین کوآرڈینیٹر کا کام کر رہے ہیں. ہماری دعا ہے کہ ڈاکٹر صاحب اس کے بعد بھی تعلیمی عمل کو آگے بڑھانے کے لیے اپنی بھرپور جدوجہد کرتے رہیں. عارف قریشی صاحب سے کہ وہ خیر مقدمی خطاب کے لیے تشریف لائیں. پروفیسر عارف قریشی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم یا ذا الجلال والاکرام حسبی اللہ ونعم الوکیل. Venerable Chairman and most distinguished guests, it is my privileged pride to address this luminous and revered gathering of celebrated and accomplished scholars and renowned figures of our dearly beloved homeland. I feel myself honored and elevated to say a few words about our revered guest of honor, Professor Dr. Ghulam Rasul Chaudhry Sahab, on behalf of the part-time tutors and worthy students of this learned and reputed university, who is retired educational institution, have always been having his sagacious guidance, with which we have been greatly benefited. In view of the highly respectable position of Dr. Saab, I would like to say with your kind permission that it was because of his strenuous, meritorious and marvelous efforts for promoting the cherished and illustrious cause of distant teaching that we have been able to achieve our target successfully. It would not tantamount to exaggeration if I say that Dr. Saab has been held in deep esteem at all times by the teachers and the taught and also by the parents of the students of this university, because he has always been taking pains regarding encouraging and morally uplifting and also academically boosting up all those who have been linked with this university as part-time tutors or students. Respect painstaking staff of Allama Iqbal Open University, Regional Office Lahore, particularly Sayyid Saad Hussain Kazmi, the learned and reputed Assistant Director, for his kind cooperation and coordination, passionate and affectionate attitude, for his liberal and benevolent policy, and for his humanitarianism. May Allah Almighty bless him with sound and sterling health. Thank you for your tributes to worthy Dr. Saab. میں اب دعوت دیتا ہوں ڈاکٹر غلام صاحب سے پرنسپل گورنمنٹ ڈگری کالج اکاڑا کہ وہ تشریف لائیں اپنے خیالات کا اظہار کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزت مآب جناب پرو وائس چانسلر صاحب، گرامی القدر جناب پروفیسر ڈاکٹر غلام رسول چودھری صاحب اور میرے دوستوں، بھائیوں، بہنوں، السلام علیکم. میں نے اس ماہتاب کو تعلیم کی افق پر پوری شان و شوکت سے جگمگاتے ہوئے میں 30 سال سے دیکھ رہا ہوں. ہماری شناسائی کم و بیش 30 سال پہلے ہوئی بحثیت ایک رفیق کار کے، اور وہ ان کی خوبیوں کی بدولت آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ رسم محبت کی طرح قربت میں ڈھل گئے. جناب چودھری صاحب بحثیت ایک شفیق استاد، محنتی استاد، ایک متحمل مزاج انسان، ایک پر اعتماد کارکن اور ایک انتہائی اچھے انسان کی طرح ہم نے انہیں پایا. ان کی شخصیت انتہائی متوازن ہے، اور میں یہ بڑے فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے اس پوری زندگی میں ڈاکٹر صاحب کی شخصیت میں ایک بھی نقطہ منفی نہیں پایا. آج ڈاکٹر صاحب
انداز میں یہ جو تقریب منعقد کی گئی ہے اور مجھے بھی یہ اعزاز بخشا ہے، میں ان سب کا ممنون ہوں، اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے، اور یہ ہمیشہ اس قوم کی، اس ملک کی اسی شد و مت کے ساتھ، اسی جذبے کے ساتھ یہ خدمت کرتے رہیں جو ہم نے ان میں دیکھا ہے۔ اور یہ ہماری یہ بھی دعا ہے، اور بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اوپن یونیورسٹی کا یہ بڑا ہی ایکشن فیصلہ تھا جو ڈاکٹر صاحب کو اس طرف لے آئے، اور انہوں نے جو خدمات انجام دی ہیں، he was the right person for the right job۔ اور میں یہ دعا کرتا ہوں، اور جس انداز سے انہوں نے اوپن یونیورسٹی کو چلایا، ان کے معاملات کو چلایا اور ان کو سلجھایا، کیونکہ جو ڈیفیکلٹیز ہم پریکٹیکلی دیکھتے ہیں، بے شمار ڈیفیکلٹیز ہیں۔ ایک ایسا ادارہ جس کا نہ سر نہ پاؤں، کوئی وسائل نہیں ہے، اس کے باوجود نہایت خوش اسلوبی سے اس کے معاملات کو چلانا، یہ صرف اور صرف ڈاکٹر صاحب کی ذات ہی کو کریڈٹ جاتا ہے۔ اور میں یہ آخر میں آپ سب کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے تشریف لا کر ڈاکٹر صاحب کی اس تقریب میں شرکت فرمائی، اور ان کو آپ نے خراج تحسین اس انداز میں دیا۔ شکریہ۔ رکے تو چاند چلے تو ہواؤں جیسا ہے، رکے تو چاند چلے تو ہواؤں جیسا ہے، وہ شخص کڑی دھوپ میں چھاؤں جیسا ہے۔ میں دعوت دیتا ہوں مسز خالدہ صاحبہ سے، وہ ڈاکٹر صاحب کی نظر کچھ منظوم کلام پیش کرنا چاہتی ہیں۔ مسز خالدہ۔ جگی کا نقش عیاں ڈاکٹر غلام رسول، فروغ کا نشان ڈاکٹر غلام رسول۔ یہ یونیورسٹی اوپن ہوئی تو اس سے ہوئی خیرت کی جوئیں رواں ڈاکٹر غلام رسول۔ یہ یونیورسٹی اوپن ہوئی تو اس سے ہوئی خیرت کی جوئیں رواں ڈاکٹر غلام رسول۔ چور خواندگی کی طرح ڈال دی اس نے بہائے عزم جواں ڈاکٹر غلام رسول۔ فروغ علم میں سب کچھ مٹا دیا اس نے متاع دیگر وراں ڈاکٹر غلام رسول۔ تیری نگاہ کرم اس پہ ہو سدا یا رب، سکون قلب کی نعمت اسے عطا یا رب۔ فروغ علم میں سب کچھ لٹا دیا اس نے، ڈاکٹر صاحب کی شان میں یہ منظوم کلام پیش کر رہی تھی۔ میں دعوت دیتا ہوں جناب لیاقت علی بھلر صاحب سے، پرنسپل گورنمنٹ ایلیمنٹری ٹیچر ٹریننگ کالج قصور، تو وہ تشریف لائیں اور اپنے خیال کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ڈاکٹر غلام رسول چودھری صاحب، دیگر مہمانان گرامی، رفقائے کار، خواتین و حضرات، میں پیشگی معذرت کے ساتھ شروع کرتا ہوں بات کو کہ علم و ادب سے شاید زیادہ آشنا نہیں ہوں، اور نہ ہی کوئی زیادہ کوئی اشعار وغیرہ رکھتا ہوں اپنے دامن میں۔ سادہ سی چند ایک باتیں ہیں جو میں عرض کرنا چاہوں۔ اس اپنی مختصر زندگی اور اپنی سروس میں نے بھی کئی رفقا کو الوداع ہوتے دیکھا ہے، لیکن کچھ احساسات اس دن سے ایسے پیدا ہونے شروع ہوئے ہیں جب سے اس مجلس کا دعوت نامہ موصول ہوا ہے، اور میں حیران ہوا ہوں یہاں پہنچ کر کہ جتنے بھی دوست یہاں ملے ہیں اور جو باتیں یہاں ہوئی ہیں وہ تقریباً ان جذبات اور احساسات سے ملتی جلتی ہیں جو میں اپنے دل میں رکھتا تھا۔ ڈاکٹر صاحب سے اپنا تعارف تو میرا صرف 2-4 سال پہلے ہی ہوا ہے کہ وہ ٹیچر ایجوکیشن کے سلسلہ میں ہمارے یہاں بھی تشریف لاتے رہے، اور ہمارا ادارہ ٹیچر ایجوکیشن کے کورسز میں مقبول بھر یونیورسٹی سے تعاون کرتا رہا۔ لیکن 2 چیزیں جو نمایاں طور پر میں اپنے ذہن میں رکھتا ہوں اور آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ جہاں میں بہت ساری
وہابی خوبیاں اللہ تعالیٰ نے بخشی ہوئی ہیں اور کچھ قصبی بھی ہیں ان میں نمایاں چیز یہ ہے پھر ہوئے محسوس نہیں ہوتا تھا، ہم فرق محسوس نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی ڈاکٹر صاحب ذاتی کام ہمارے ساتھ مل کر رہے ہیں یا سرکاری کام کر رہے ہیں. اور میرے خیال میں یہی اللہ تعالیٰ نے ان کو خوبی دی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی پیدا کرے کہ اپنے کام کو انسان پیچھے ڈال سکتا ہے، لیکن جو سرکاری کام ہے، آفیشیل ورک ہے یا ڈیوٹی ہے، وہ اس عمدگی سے ہی ہونی چاہیے کہ ہر دیکھنے والا محسوس کرے کہ وہ اپنے دل کی بات کہہ رہا ہے اور اپنا ذاتی کام کر رہا ہے. اور بہت زیادہ لوگ آ گئے، یہ سب جو بیٹھے ہوئے ہم اسی تعلق کی بنا پر ہیں. دوسری بات جو میرے ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ میرے خیال میں ٹیچر ایجوکیشن ان کا کوئی بنیادی فیلڈ نہیں تھا اور نہ بنیادی مضمون تھا، لیکن ان کی اپنی یہ کوشش، محنت اور لگن ہے کہ انہوں نے ہمیں محسوس ہی نہیں ہونے دیا کہ وہ اس فیلڈ میں کوئی ماہر ہیں یا روایتی طور پر ٹرین ہیں یا نہیں ہیں. تو اس طرح سے میں آپ سے بھی یہ گزارش کروں گا کہ ہمیں ڈاکٹر صاحب کے کردار کو مد نظر رکھتے ہوئے، اپنے سامنے رکھتے ہوئے یہ باتیں خود میں پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور ہماری طرف سے ڈاکٹر صاحب کو خراج عقیدت بھی یہی ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہونے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ اپنے ہم فرائض کو اس خوبی سے ادا کریں کہ ہر دیکھنے والا محسوس کرے کہ ہم اپنے ذاتی کام کو کر رہے ہیں. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ڈاکٹر صاحب اور معزز خواتین حضرات، ترقی کا زمانہ ہے، تعمیر کا دور ہے، تیزی کا وقت ہے، تاجیل گھڑی، ہر شے بھاگی چلی جا رہی ہے، گردش زمان و مکان تیز تر ہے. اور اس تیز رفتار زمانے میں غنیمت ہے کہ ہم صورت یہاں دو چار بیٹھے. تعریف سننے کی تمنا انسان کی سب سے بڑی کمزوری ہے، لیکن اس کمزوری کے اندر بعض اوقات انسان کی طاقت پنہا ہوتی ہے. انسان کی صفات تعریف کی متقاضی ہیں. تعریف خوشامد نہیں، خوشامد بغیر صفت کی تعریف ہے. رفت خیال پستی حیات میں پیدا نہیں ہو سکتی. پاکیزگی افکار کے لیے پاکیزگی کردار کا ہونا لازمی ہے. حسن خیال کسی کوشش کا نام نہیں، کسی جستجو کا مقام نہیں، محض تمنائے تخیل یا حصول تخیل کا ذریعہ نہیں. عرفہ خیال عنایت ہے، عطا ہے، فضل ہے. دو دنیاؤں کے سنگم کے اطراف پھیلتے مسمار ہوتے سماجی فکر و نظر کے صحراؤں کو ایلیٹ نے ایک ویرانہ قرار دیا ہے. مگر اس ویرانے میں باہر کا ایک جھونکا ڈاکٹر صاحب کی ذات، جن کے ساتھ ہماری وابستگی کم و بیش 10 سال سے. خداوند تعالیٰ نے ان کو اس نعمت غیر مترقبہ سے نوازا ہے. چودھری صاحب نے 1977 میں ریجنل کیمپس لاہور کی بنیاد رکھی. آپ نے ابتدائی طور پر گورنمنٹ کالج آف ایجوکیشن سے کام کا آغاز کیا. ابتدا میں آپ نے ایک چھوٹے سے کمرے میں ایک کرسی میز رکھ کر آغاز کیا اور مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے آج یونیورسٹی کو ایک نمایاں مقام عطا کیا. ریجنل کیمپس لاہور کا اعزاز ہے کہ اس کی تقریباً 1 ایکڑ رقبے پر اپنی کثیر المقاصد عمارت وسط شہر کے خوبصورت علاقے علامہ اقبال ٹاؤن میں واقع ہے. اور یہاں پر موجود عملہ اپنے شفیق اور محترم ریجنل ڈائریکٹر کی زیر قیادت بھرپور جذبوں سے کام کر رہا ہے. ڈاکٹر صاحب نے افسری کا غرور نہیں ہے، وہ ایک ٹیم ورک کے جذبے سے کام کرتے رہے. ڈاکٹر صاحب نے اس گلشن کی آبیاری خون جگر سے کی ہے اور تشنگان علم کو سیراب کیا ہے اور خود ایسا چتنارا درخت بنے رہے ہیں جس کے گھنیرے سایوں تلے بہت سے لوگوں نے سایہ تلاش کیا. ڈاکٹر صاحب کا وہ ٹھہرا ٹھہرا انداز گفتگو، مزاج میں ایک طرح کا دھیما پن کسی بھی اجنبی کو اپنا بنا لینے کی صلاحیت رکھتا ہے. انسان آتا جاتا رہتا ہے مگر جو دلوں میں بس جائے اس کا جانا نہ جانا کوئی معنی نہیں رکھتا. 10 سال کا عرصہ خاصا ہوتا ہے. رشتہ داروں اور دوستوں میں شکایات پیدا ہوتی ہیں مگر ہمارے اور ڈاکٹر صاحب کے درمیان
कभी कोई रंजिश, गिला या शिकायत पैदा नहीं हो सकती। और ये खूबी बिलाशुबा डॉक्टर साहब की थी, जिसने हमें इनका गर्विदा बनाए रखा। मैं ये नहीं कहती कि डॉक्टर साहब में कोई कमजोरी नहीं होगी, बशरियत का तकाजा है इंसान का कमजोर होना, मगर बाज आला कदरें कमजोरियों पर गलबा पा लेती हैं। और इल्म वाले तो वैसे भी पैगंबरी वस्से के अमीन होते हैं। वक्त कम है, मैं सिर्फ ये शेर कहती हूँ, मुख्तलिफ सलाहियतों से नवाजा होता है, लेकिन दो सलाहियतें ऐसी होती हैं जो लोगों में कम देखने में आती है, यकजा नजर नहीं आती। चौधरी साहब सुखम दिल नवाज था, जहाँ पुरसोज थी, और हमें मालूम है कि मेरे कारवां के लिए ये जरूरी होता है। आज की इस तकरीब को देखते हुए और डॉक्टर साहब की इज्जत अफजाई को देखते हुए यकीनन हम में से हर एक का दिल चाह रहा होगा कि रिटायर हम भी हो जाए ताकि इज्जत अफजाई हो, लेकिन मुकद्दर है अपना अपना नसीब ज़माने भर को हंसाए, हमें रुलाए बहार। बहार जो है हर एक को जो है हंसाती नहीं है, किसी को रुलाती भी है। तो ये जरूरी नहीं है कि अपने खून से अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी के सहरा में फूल खाने की कोशिश की। मेरी दुआ है डॉक्टर साहब के लिए कि डॉक्टर साहब सेहत के साथ, इज्जत के साथ, वक़ार के साथ ऐसे वक्त गुजारा जिन्होंने बाकी ज़िंदगी भी गुजारे। मैं खुसूस से दिल से डॉक्टर साहब की खिदमत में मुबारकबाद पेश करता हूँ इस बात की कि वो ज़िंदगी में रिटायर हो गए हैं। अल्लाह ताला का एहसान है, उनको शुक्र अदा करना चाहिए, इसलिए कि ये बहुत कम लोगों को नसीब होता है अपनी ज़िंदगी में रिटायरमेंट लेना जो है। अल्लाह ताला का करम है, माशाअल्लाह सेहत इनकी बहुत अच्छी है, दोस्त बाप इनकी कदर करते हैं। अल्लाह ताला जो है इनको खुशियाँ दे और ढेरों खुशियाँ दे। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर गुलाम रसूल है। आज महफिल में उदासी क्यों बना, रौनके बज़्म मुसर्रत जैसे कोई ले गया। आज क्यों खामोश है दीवारों पर सजदा कुना, आज क्यों खामोश है दीवारों पर सजदा कुना। शौक थे जो कल तलक वो आज है मौहूमज़ा, सिसकियाँ क्यों ले रही है आज बज़्म कायनात। सिसकियाँ क्यों ले रही है आज बज़्म कायनात, शमा परवाने से शायद हो रही है अब्दुल्ला। फूल की रंगीनियों निगहत कहाँ रुखसत हुई, फूल की रंगीनियों निगहत कहाँ रुखसत हुई। क्यों चमन में है उदासी का समा छाया हुआ, चहकती मिनकार क्यों गुम हो गई है आजकल एकदम। चहकती मिनकार क्यों गुम हो गई है एकदम, शायद उसके ज़हन में आया तसव्वुर हिज्र का। है अया क्यों आज हसरत दीदाए अहबाब से, है अया क्यों आज हसरत दीदाए अहबाब से। उनकी बेचैनी का उकदा क्यों नहीं अब तक खुला, जा रही है मुर्दा तन को छोड़कर वह हसरता। गुल के जाने से है बुलबुल महवे नाला अब तक, गुल के जाने से है बुलबुल मैंने नाला अब तक। डॉक्टर चौधरी इसलिए था ये सबूते मर्ग सा छाया हुआ, खुल गया ये राज जाने को है डॉक्टर चौधरी, इसलिए था ये सबूते मर्ग सा छाया हुआ। घर की आंखों से रहेगा दूर रिजवी मुद्दतों, घर की आंखों से रहेगा दूर रिजवी मुद्दतों। कामयाबी के लिए तेरी है मसरूफ़े दुआ। Dr. Ghulam Rasul Chaudhry, the Pro Vice Chancellor, ex-Vice Chancellor, Dr. Azhar Hamid, other doctors, professors, tutors, and my colleague students, and of course, ladies and gentlemen. जहाँ में दबार I mean system of education
recognized as DE to the benefit of thousands of students. In person, Dr. Sahib is a symbol of humanitarianism, nobility, and politeness. Yet, with all his modesty, of course, Dr. Sahib personally supervised the library, took pains to procure new books and furniture. His desire for a librarian, however, remained unfulfilled. And Assistant Mr. Ilyas Faruqi is looking up, should address the issue by sanctioning a regular post of librarians and meantime compensate the existing semesters. But they have not yet got the degree. I hope when in Islamabad, Dr. Sahib is able to look into this matter. Dr. Sahib has managed, and it goes to Dr. Chaudhry, that all the staff, including supervisors, assistants, and attendants, remain highly cooperative, rendering the environment quite conducive for study. In fact, Dr. Chaudhry has made the campus a paradise on earth. He has infused prestige, candor, and virtue into the spirit and soul of the university. He is great, he is gracious. Although he will be living, that he remembers us in his prayers too. Nigah buland, safam dil nawaz, चांद पर सोच, यही है रखते सफर मेरे कारवां के लिए। Thank you very much. बात यह है कि आपको सबक सीखना चाहिए. There are people who, despite having learned much, are yet trying to learn more. That's what it is. Well, हमारे दरमियान अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के साबिक वाइस चांसलर जनाब डॉक्टर तारक सिद्दीकी साहब तशरीफ रखते हैं और ये हमारी सादत है कि हमें आज के इसी मौजू पे डॉक्टर तारक सिद्दीकी साहब को सुनने का मौका मिलेगा. मैं दावा दे रहा हूँ डॉक्टर तारक सिद्दीकी साहब से कुछ तशरीफ लाएंगे. उस्ताद मोहतरम डॉक्टर गुलाम रसूल ख्वाजा साहब, डॉक्टर हमीद साहब, ख्वातीन हज़रात, ये मुझसे पहले हुआ था कि मैं तकरीर नहीं करूँगा, लेकिन ये सादत मुझे नसीब हुई तो मैं यहाँ आया, आप सब सिखाया और बताया कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी किस तरह से आगे बढ़ सकती है. एक साल के अरसे में मैं बार बार उनके पास गया और उनसे बहुत कुछ सीखा. हम अपनाएंगे तो ये भी हो सकता. एक बहुत बड़ा काम डॉक्टर साहब की तालीम के नतीजे में हुआ और वो ये था कि यूनिवर्सिटी में तलबा की तादाद 1 लाख से ज़्यादा हो सकती, जो कि 40,000 हो रहा है. और मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब ने जिन लोगों को सिखाया
उनको तालीम दी, उसमें की तरक्की की रफ्तार इंशाअल्लाह आएगी। आज मैं बहुत खुश हूँ जिस तरह से आप सब ने डॉक्टर साहब को अलविदा कहा, लेकिन अलविदा जो होता है उसमें कोई गम नहीं होता। गम तो जिंदगी का हिस्सा होता है। जब अच्छा काम करना चाहता है आदमी नहीं हो पाता, गम होता है। जब हो जाता है, मुझे खुशी है कि डॉक्टर साहब ने इस पौधे को आज्ञा दी, वो आगे तनाव कर चुका है। मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मुझे बताया। पेश करें डॉक्टर को। शेखुपुरा से हमारे समाज के व्यक्ति हैं गुलाम रसूल साहब और की एक तस्लीम कुरैशी साहब और नदीम इकबाल साहब को तशरीफ लाएं और डॉक्टर साहब की नजर कुरान पाक में उसका पेश करें। मियां आपको अंदाजा हो गया कि स्पीकर को किस तरह कट शाट करना हमारे लिए मुश्किल थी। बाकी लोगों के जज्बात हैं, जा रहे हैं। Distinguished friends, ladies and gentlemen, it is a matter of great pride and privilege for all of us in the field of education that we are all gathered this afternoon to honor one of our retiring administrator or retiring professor or retiring researcher. In fact, at times I have a feeling that this language of English in which I am speaking is so deficient that it cannot explain the kind of things for which it stands. And I start reflecting a little joke on the term retirement because somebody in the government of Pakistan got retired. And on the file, the government official wrote, "The President of Pakistan is pleased to retire you." He returned the file by saying, "I was already tired. You have retired me." So I can assure you that anybody who is a willing worker, who is a good researcher, who is an outstanding writer, will never retire. So therefore today's program may be a farewell or it may be a parting program for teachers, and so therefore this is the spirit in which the concept of retirement actually should be taken. But I'm sure you will agree with me that this afternoon has been very instructive, very educative, very informative, very inspiring, and very indoctrinating. Because it started with our learned and honored headmaster Sahib, who recited from the Holy Quran verses from Surah Luqman.
And I was recollecting back to 1953 when I matriculated, and this was an integral part of the course which I still recite and remember by heart, and keep reciting some selected verses out of it. I just wish that from the President of Pakistan to the Naib Qasir, people should read the Holy Quran in toto, but at least read Surah Luqman, and see the total code of life the Almighty God has gifted in it. And as he was translated, I am sure you would have learned that the Master Sahib, for inspiring all of us, and if there is the first thing that we could take from today's program, apart from the Kalbi for the invitation to me, I have always been a part of the Allama Iqbal Open University right from the day when it was started. And when Dr. Ghulam Rasul came here to the campus here in Lahore, we had extended full cooperation to him in conducting various programs. Our department had been at his service for teaching of MBA courses, and I had the honor to conduct those workshops also for 4 or 5 days, in which we had some very meaningful dialogue and very meaningful and instructive discussion with the students who were very keen to bejewel themselves with modern knowledge, innovative approach, and through this innovative approach known as the distance learning. So I congratulate Dr. Ghulam Rasul for his magnificent work that he has done. I think people before me, through poetry, through written statements, through written speeches, through extempore presentation, have given him magnificent tributes, rather glowing tributes. And qualitative adjective would not be sufficient to be able to explain the towering personality that he possesses, and the fact that we are so many here trying to honor him is a candid manifestation of the kind of respect that he commands. And late Qaeda Muhammad Ali Jinnah said, we must earn the respect, we must earn the dignity, we must earn the honor, we must earn the privilege. And he has exemplified by his committed and dedicated work with all sincerity and positive approach. And I think words were not sufficient enough to explain the kind of ideas which many scholars who came to this rostrum wanted to ventilate their own feelings. So let me congratulate you, sir, for this great honor. And I'm sure that this spirit will really continue. In fact, I'm just reinforcing or endorsing the idea of Brother Dr. Tariq Siddiqui, who said that you are the pioneers of an excellent tradition, and this tradition must really continue. I just wish that the political parties and the politicians in this country come to us and learn these things, because at the time of departure, we have never said a good farewell to anyone. We have never said a farewell. Although you will find that when the president leave, one of the funniest things in the country is that there is no training program for the politician. And these things are pointed out during Nawaz Sharif time, spoken so vocally and vociferously when it was chaired by him, as well as chaired by Brother Sartaj Aziz also, that Hazur Nabi Kareem Sallallahu Alaihi Wasallam has said, "Itlabul ilma min al-mahdi ila-Allah." Seek knowledge from the cradle to the grave. So Allama Iqbal Open University education unfortunately has not gone. While we are struggling to exist as public universities, perhaps Allama Iqbal Open University can take the initiative of offering this training program to these politicians. They should come to our program and see that when people retire, they are well-landed, they are honored. I want to very quickly run through to terminate my speech. The first point is the Allama Iqbal Open University in itself. And you know that while Pakistan has scored the first shot on many points, we are the pioneers in the subcontinent, having started the Open University. And the Indians have actually followed us, because Indira Gandhi Open University started much later than us.
And so therefore we score an edge over the Indians. India has followed us on many, many scores. Not a better way, offering education to everybody, irrespective of the caste, creed, age, income group, and etc. It's open. We open meaning that people can come and join us, and we are here to embrace them rather than give them a lusty kick by saying, okay, we are not available. So this innovative or creative or non-routine or fresh or new experiment in the history of Pakistan in education needs to be emulated, appreciated, and we continue to talk in terms of its excellence wherever we actually go abroad. There is so much that Pakistan has done, because unfortunately in the newspapers or press or speeches we hear of only those things which are negative or those things which are distasteful, and not those kind of things where we have actually excelled in our own country. So I give a tribute to the Allama Iqbal University in terms of this. The second aspect which is very important to notice, that while lecture continues to be a very traditional way of teaching, and as I was talking on the case study as a pedagogical tool, somebody told me, sit down, we believe in lecture and that's it, because 24,000 prophets came and they spread their message only through lecture. So what, God knows what else, if I start, my time will be wasted like this. But I want to give a compliment to the AIOU for starting this distance learning program with many innovative approaches. There are lectures, there are tutorials, there are syndicates, there are homework, there are home assignments, this kind of a thinking, for which we take pride as Allama Iqbal Open University to be the one with magnificent initiative. And that needs to be recorded, appreciated, and given a heroic salute. Now looking at the teacher's role, because here we have teachers and thoughts, so I thought it was a good opportunity to very briefly talk about the role of a teacher. And let's see if we are fulfilling. If we are, congratulations. If we are not, then those are gaps that we need to fill in order to display the basic spirit of what teaching really is. Now, and in this conceptual framework of the kind of four roles that I have just listed here, I like to sort of explain that Dr. Ghulam Rasul has been fitting magnificently into these roles. Now there are four roles that we ought to play, and play very well. One is the teaching role, and that is the transmission of knowledge, and I hope each one of us take our own periods, be punctually, on dot, and close on dot. And Dr. Ghulam Rasul has done it magnificently, and he's one of those beacons of light for all of us to really follow. The second role of a teacher is creation of new knowledge. We have to create new knowledge through new initiative, through new approaches, through new thrust forwards. And he has made a good contribution in terms of modernizing various courses, various syllabi, various other approaches also. And this is the spirit in which each one of us, to be bejeweled and ornamented, must really continue. Our third role is research. And you know that he's conducted research in the area of crystal physics, in the area of metal physics, and those technical terminologies which I'm sure you must have known through the distribution of his handsome curriculum vitae, or YDAT as we call it. We must continue to base our teaching on the basis of research, because people do not like to hear things only in theoretical framework. One wishes to see the application of it. And application is something which is very important, which is also, I think, a religious theme. لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ. We must not keep talking what we are actually not doing. And so therefore, this research-based teaching is something that he has preached, and we should take that as one of those good guidelines. The fourth aspect is publication. He must publish. And he has done a magnificent work in various publications. And lastly, I think the most important role of a teacher is his interface with community. We must do the social work, community work. We must find out what are the problems of the people. We must
have an efficient delivery system in terms of tackling those problems. And I think as one of the speakers beautifully put it, and Dr. Tariq Siddiqui put it very well by saying that he exemplified in one way, and that is he thought that there are solutions to all problems. Problems are not insurmountable. Problems are not without a solution. There are always solutions to those problems, and that is we must extend the frontiers and vistas of the community work. Now with these 5 conceptual frameworks that I placed before you, I think it will be a good time for all of us to have a self-stock taking and the example of Dr. Ghulam Rasul before us in terms of having demonstrated. One of my teachers, a magnificent teacher, I learned a lot from him, who used to say that the misfortune is that we are talib-e-sanad rather than talib-e-ilm. And so therefore we must continuously be. A PhD is not a full stop to knowledge, or MPhil is not a full stop to knowledge, or a DPhil is not a full stop to knowledge, or a DDict is not a full stop to knowledge. In fact, today's slogan is CPE, Continuing Professional Education. Because like the law of obsolescence is writ large on machine, law of obsolescence is also writ large on what we call knowledge also, which is getting itself doubled according to many researches within 3 years' time. And so therefore we must really continue. To cut it short very quickly, there are 6 points system that I have developed for guidance of the students. Each one of us is a student, including myself, because we must keep on learning. And at the end of the day, this is the touchstone or the criteria against which we must really evaluate ourselves. Number 1, intellectual. Number 2, moral. Number 3, spiritual. Number 4, physical. Number 5, social interaction. And finally, which is also very important, I would say for the country, not many have meant Islam, they have meant Islamabad. And many people have gained so high position in life, branding themselves Islam Pasand, which should be Islam Paband, rather than Islam Pasand. And so you will find that kind of a change. Finally, 2 more points is the special contribution of Dr. Ghulam Rasul. I'm just reinforcing or footnoting to what has very ably been put in the beginning. The goods in education, because most important should be the excellent teaching, excellence as a student, excellence as a teacher, and environment, supportive environment in which each one of us must continue one's own education. So he has been instrumental in the acquisition of land, in the construction of the what you call campus, and that has been his magnificent contribution in terms of this. And I'm sure that people who follow him will continue to add more buildings, more infrastructure, more books in the library, more physical things, and etc. And I have the pleasure to announce a donation of practically all available books that I have authored for the library of the Allama Iqbal Open University. That thing I will hand over to Brother Kazmi when he occurs. We will continue to champion the cause and promote this. Islam has come for love, for affection, and not for hate. Anybody who creates hate does not follow the principles of Islam. And today's function, I would say, is a good step in honoring each other, and we must promote this culture wherever we are. So if we start promoting this culture, this would be a great contribution from us as in the world of education. Number 2 lesson that we have is attitudinal. And you have seen Dr. Ghulam Rasul's citations from here. They talk of 3